Good morning, everybody. Today is Sunday, July 7th, and it's beautiful outside, like always. And we are gonna start a canoe trip today, or just a little day trip with kids. We'll see how that goes. We rented a couple of those guys here, kayaks, and we're gonna load them up right away. And we go into Caddy Lake, Manitoba. It's supposed to be good for kayaking. There are some tunnels they drilled underneath the railway, so that's our catch for kids to get them out. So we'll see how it goes. We'll keep you posted. Jackson, go get him. Is that you, buddy? Hey, buddy. Not a chance. Go get him, Jackson. Go get him. Hey. Oh, friends all over the places here. Look at them. TB. He's not gonna be running. He's gonna kick your butt. Anyways, he just wants to say hi there. Yo, those things are loaded up, ready to go. Who's running now, eh, Jackson? Hey, buddy. Who's running now? Hey.
Yo, everybody. We are actually at the boat launch at the campsite, Caddy Lake, finally. And what do we have for lunch? Let's check. Oh, just water for now. We also cook with water. That's what we got for lunch. There are a couple serious guys over there. Couple of serious guys making money. Now, guck mal, someone gets the fishing rods to give away. Oh yeah. They just nailed those two. Oh yeah. That's what you get. Nico, ich habe sie gerade reingemacht. Du kannst doch nicht gleich in den Mund reinstopfen und denken, es ist alles nicht weiß, Hase. Ich glaube, du wirst den Bach da reinnehmen. Samantha, winken. Samantha, winken. Winken. Okay. Oh yeah, hello Mädels. Okay people, we are coming up to the first tunnel. Oh, there's someone coming. Okay. Woo, 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 woo. Yeah, the first one is short. The second one is three times as long. Oh, where are the medals? Medals. Ist das nicht cool, Nico? Hä? Ich kann nichts sehen auf der rechten Seite, man muss mit Paddel checken. Was der durchfällt? Wo? No, das ist drilled in the mountain, in the shield, in the rocks. Now this is the best thing ever. Whoop, whoop. Woohoo! This is so sick. Oh, there you are, guys. I was looking for you. You like it, Nico? Yeah. That is awesomeness. Yeah, we gotta stay right, like the traffic and car traffic. Oh, there is that island. There's the two trees. Me and your mom were hanging out there 6 years ago. Du kannst den Sitz höher machen, ne? Na dann take it easy. Oh, wir sollten zurück in den Tunnel. Ja. Guck mal, diese Island. Wollen wir da ausruhen ein bisschen? Ja, okay. Wo? Diese da? This island there, ja. Das ist unsere Island, wo wir waren mit Papa. Nico, welche? Zeig nochmal mit Finger. Welche Island? Ja. Okay, wir sind hier an der Insel nach dem ersten Tunnel angekommen. Alle sind heiß geworden. Kajaks geparkt. Es ist eine Insel. Und jetzt schwimmen wir eine Runde und fischen. Hey, ihr beiden. Okay, ein bisschen nach hinten mit. Wie ist das Wasser? Wundervoll. Sogar mit Egeln. Oh, danke. Mit Bleaches? Neue Fisch gefangen. Oh, Nico hat einen Fish on. Or a life jacket. Sehr gut, Nico. Danke. Congratulations to me.
Oh, good job. Nico, komm ins Wasser, es ist so schön. Nein! Keiner hat mich bis jetzt gebissen oder mich berührt. Nico, ich schmeiß dich gleich rein, wenn du nicht selber gehst. Also der zweite Tunnel ist auf der anderen Seite. Keine Boote mehr richtig durch, ne? Nico, schmeißt auf uns? Halleluja! Das Ding stoppt irgendwie. Guck mal, ich zeig dir gleich. In der Luft stoppt das. Sag High Five. Guck mal. Nein, heb die Hände. Samantha, Hände heben. Hände hoch! Ich schieße! Ja. Guck mal. Die Ding in der Luft stoppt. Ja, dann ist etwas falsch mit deiner Leine. Ist es logisch. Warte mal, nicht einrollen. Rein fliegt das Ding. Was hast du? Glitschig? Stell dich drauf. Komm. Hallo. Oh, da ist ja keiner. Okay. Komm, Mami. Kommt keiner da, aber die Strömung ein bisschen hier. Wir müssen gegen die Strömung fahren. Magst du? Wir können hier ein bisschen abchillen sogar. Kommt ihr auch? Kommt ihr auch? Ja, dann kommt in die Kamera, dann kann ich zu Hause ein Foto ausschneiden. Okay, ich muss Phone wegpacken. Hier, es nimmt schon auf, halt mal gut fest. Nimmt er schon auf? Es nimmt schon auf. Boah, guck mal, Gänse sitzen da. Nico, was ist schon wieder kacken? Samantha, halt gut fest. Ja. Ja, wenn ihr gleich vorbeifahrt, dann brauchen wir nicht auch auf. Wir haben einen Tuni gesehen. Toni! Es ist unter Wasser. Nimm Mama mit Samantha auf. Yo. Okay, Samantha. Okay, Samantha. Okay, genug, gib her. Was sagst du? Njam, njam. Schon wieder mal Njam Njam machen? Ja. Okay. Was machen die zwei Pupser da? Projekt. Hey Pupserei. Das ist ja keine Seele hier anymore. Oh, schöner Strand. Проект-менеджерс. Да, я пошла, наверное, кушать делать. Ты закрылся, Фраги? А где ты хочешь кушать делать? Ну здесь я на скамейке поставлю обратно, поджарю.